calm, physically healthy. I'm live with abundance. I'm growing spiritually. I'm mentally calm. I'm physically healthy. I'm live with abundance. Spiritually growing. I'm physically healthy. I'm living with abundance. Growing spiritually. ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ವರ್ಕೌಟ್ ಹೇಗಾಯಿತು? ಯಾರೆಲ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿದ್ದೀರಾ? 14 ಜನ ಲೈವಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಲೈವನ್ನು ಎಂಡ್ ಮಾಡೋದು 1 ಗಂಟೆ. ವರ್ಕೌಟ್ ಸೆಷನ್ ಮುಗಿಯಿತು. ಇನ್ನು ಒಂದು ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ನು ಕೆಲಸಗಳೆಲ್ಲ ಇದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಏನೆಲ್ಲ ಮೆಸೇಜ್ ಬಂದಿದೆ ನೋಡುವ. 14 ಜನ ಲೈವಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ದೇವಕಿ ಅಕ್ಕ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾತಾಡಿದೆ. ಸಮಂತ್ ಪಪ್ಪಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ಖುಷಿಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಜಾಸ್ಮಿನನ್ನು ಕನ್ನಡ ಕಸ್ತೂರಿ ನಾನು ಬಂದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಕನ್ನಡ ಕಸ್ತೂರಿ ಸರ್ ತುಂಬಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಲೈವಿಗೆ ಬಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಊರಲ್ಲಿ ಈ ದಿನ ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬ, ಹಾಗಾಗಿ ಬ್ಯುಸಿ, ಮೆಸೇಜ್ ಕಮ್ಮಿ ಆನ್ ಬಿಡುವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗುವಾಗ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಕುವೆ ಓಕೆನಾ ಅಂದರು. ಓಕೆ ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಇಷ್ಟು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ. ಹಾಗೆ ಓಕೆ ನಾನು ಹೋಗಿ ಬರುವೆ ಕನ್ನಡ, ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ರೇಷ್ಮಾ ಸರ ಮ್ಯಾಮ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಟೈಟಲ್ಸ್ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್. ಈಗ ಸಬ್ಟೈಟಲ್ಸ್ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅಂತೇಳಿ ಹಾಕೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟನೇ. ಅದು ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಇರ್ತದೆ. ನೀವು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಷ್ಟೆ. ನೋಡು, ನಾನು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಸಬ್ಟೈಟಲ್ಸ್ ಹಾಕೋದು. ಒಂದೊಂದು ವೀಡಿಯೋಕ್ಕೂ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಸಬ್ಟೈಟಲ್ ಹಾಕೋದು ಅಷ್ಟು ಈಸಿ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ ರೆಸಿಪಿ ಓಕೆ ಬಾ. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಇನ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ. ಓಕೆ, ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಲೈವಲ್ಲೆಲ್ಲ. ಇಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ರಲ್ವಾ, ಬಟ್ ನೀವು ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ತಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ?